नमस्कार मंडळी. आज तुमच्यासाठी जी हिरकणीला मी घेऊन आली आहे, ती खूप विशेष आहे. कारण अनेकांचं स्वप्न असतं आकाशात उडण्याचं आणि एकदा तरी आकाशात विमानात बसावं, हे अगदी जवळ-जवळ प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. आकाशाला गवसणी घालणं, आकाशात उडणं, उंच भराऱ्या मारणं आणि म्हणूनच आपल्याला उंच-उंच उडणाऱ्या पक्ष्यांचंही खूप अट्रॅक्शन असतं. सूर्यचंद्राचं अट्रॅक्शन असतं, कारण ते खूप लांब आपल्यापासून खूप लांब असतात आणि आपण त्यांना फक्त बघू शकतो, पण अनुभवू शकत नाही. आज आपल्याकडे जी हिरकणी आलेली आहे, ती एक पायलट आहे आणि विमान उडवणे हे तिचं पॅशन आहे. सो एक अत्यंत वेगळं फील्ड, रिस्की फील्ड आणि गेली काही वर्ष ह्या फील्डमध्ये हिला काम करतेय. तर आज आपल्याला तिच्याकडून पायलट बनण्यासाठी काय-काय लागतं, पायलटचे काय चॅलेंजेस असतात आणि हे सगळं अचीव्हमेंट्स तिनी कशा केल्या, ह्या सगळ्या गप्पा आपल्याला तिच्याबरोबर मारायच्यात आणि ज्यांना कोणाला पायलट बनायचंय, ज्यांना कोणाला ह्या फील्डबद्दल माहिती हवी असेल, त्यांच्यासाठी हा व्हिडिओ खूपच उपयोगी होईल. सो तुम्ही आजचा एपिसोड शेवटपर्यंत जरूर पहा आणि तुमच्या कमेंट्स जरूर कळवा. वेलकम इला. मी हिरकणी चॅनलवर तुझं नमस्कार. खूप खूप स्वागत. खूपच बिझी शेड्यूल मधून तू मला हा खूप मोठा वेळ दिलास, त्याच्यासाठी सगळ्यात पहिले खूप खूप थँक्यू. आय एम ग्लॅड. आय एम ऑनर्ड टू बी हिअर. थँक यू मला बोलवण्यासाठी. मला सांग की तू आता पायलट आहेस. गेली ती 4-5 वर्ष झाली तुला आता फ्लाइंग करून? बापरे, फ्लाइंग करून मला झाली 2016 पासनं, त्यामुळे ऑलमोस्ट हो झाली बाबा. 6-7 वर्ष तरी झाली. 6-7 वर्ष झाली. पण मला अगदी बेसिक क्वेश्चन पासून मी तुला स्टार्ट करते. मला सांग की हे करिअर किंवा पायलट बनायचं नेमकं तू कधी ठरवलंस? तुझं म्हणजे बऱ्याच जणांचं स्वप्न असतं ना, आकाशात उडायचं वगैरे. हम्म. तर तसं तुझं लहानपणापासून होतं का? हे करिअर तू कसं घेतलंस? आणि त्याच्याबद्दल सांग. हे तू अगदी बरोबर म्हणाली. भरपूर लोकांचं लहानपणी स्वप्न असतं. ते शाळेत पण विचारतात ना, बडे होके क्या बनना है बेटा, तर मैं पायलट बनूंगा, हे ते. तसं माझं काहीही नव्हतं, अजिबातच नव्हतं. सॉरी फॉर द बिल्डअप. पण अगदी म्हणजे एकदम प्रॅक्टिकली मी ह्याचा विचार केला होता, की 10वी पर्यंत तर खरं सांगायचं तर मला माझं ठरलं पण नव्हतं, की काय घ्यायचं ॲज अ करियर, काय पुढे करायचं. द ओन्ली थिंग आय वॉज शुअर अबाउट वॉज की मला सायन्स घ्यायचंय, कारण त्यांनी ऑप्शन्स उघडे राहतात. कॉमर्सला मला कधीही इंटरेस्ट नव्हता. आर्ट्स आणि सायन्समध्ये माझं कन्फ्युजन होतं. तर तेव्हा मग मी टू कीप माय ऑप्शन्स ओपन सायन्स घेतलं. त्याच्यानंतर मग 11वी-12वीत मी ऍक्च्युली वेगवेगळे करिअर ऑप्शन्स, ऍप्टिट्यूड टेस्ट, हे ते करून लोकांशी बोलून वगैरे विचार करायला सुरुवात केला. तर ते करत असताना ऍक्च्युली माझ्या डोक्यात सगळ्यात पहिलं म्हणजे आलं ते एअर होस्टेस बनायचं. तो इट ऍक्च्युली स्टार्टेड फ्रॉम देअर, की मला वाटलं की ट्रॅव्हल, आणि आय लव्ह ट्रॅव्हलिंग. आता लहानपणापासूनच मम्मी डॅडी बरोबर एवढं फिरली आहे, थँक्स टू देम, की मला ते ट्रॅव्हलचा चस्का लागलेलाच होता शाळेत असल्यापासूनच. तर तेव्हापासनं एअर होस्टेस और कॅबिन क्रू वॉज अ करिअर दॅट आय वॉज लुकिंग ऍट, की त्यांनी मला फिरायला मिळेल. म्हणजे फिरायचेच लिटरली पैसे मिळतात तिकडे, त्यामुळे वाय नॉट. सो इट वॉज अ परफेक्ट थिंग. ते मी जेव्हा घरी येऊन सांगितलं माझ्या पेरेंट्सना, तेव्हा माझ्या बाबांनी मला म्हटलं, की जर एव्हिएशन मध्ये जायचंच असेल, जर त्याच फील्डमध्ये करायचं असेल, तर वाय नॉट बी द कॅप्टन ऑफ द एअरप्लेन. सो ही ऍक्च्युली स्टार्टेड दिस. त्यांनी माझ्या डोक्यात थोडंसं घातलं आणि तेव्हा मला भरपूर वाटायचं की मे बी आय एबल टू डू इट, मे बी आय नॉट बी एबल टू डू इट. बट थँक्स टू माय पेरेंट्स अँड देअर सपोर्ट अँड अ लिटल बिट ऑफ स्टडिंग दॅट आय डिड, हे झालं. मग तेव्हा ऍक्च्युली माझ्या डॅडीचे एक फ्रेंड होते, जे आता जेटमध्ये पण होते नंतर माझ्या बरोबर. त्यांना आम्ही भेटलो, कारण आमच्या ह्याच्यात काही बॅकग्राऊंडच नाही ना, पायलटची कोणी बघितलंच नाही, कोणी ओळखलंच म्हणजे ओळखीचं कोणीच नव्हतं. हे एकच होते, ते पण असे की माहिती होतं की हा बाबा तो जो आहे तो पायलट आहे. तर मग त्यांना कॉन्टॅक्ट केला, मग त्यांच्याशी बोलून वगैरे थोडं इन्फॉर्मेशन घेऊन, दॅट इज हाऊ आय डिसाइडेड.
So it was not a passion, but yes, now being 6 years into aviation, I cannot imagine doing anything else. I absolutely am in love with it. ग्रेट. बऱ्याच मुलांचं असं Yes. आधी ठरलेलं असतं, पण तुझं हा. एक मी म्हणेन की मासेस प्रमाणे गेलीस तू, की खूप जणांचं कन्फ्युजनच असतं खरं बघायला गेलं हो. तर. खूप कमी लोकांचं पहिल्यापासून ठरलेलं असतं. पण हम्म. मस्त. मला सांग की कुठून केलंस मग तू हे करिअर घ्यायचं ठरवलं, पण मग पुढे कोणतं कॉलेज, किती कॉलेजेस आहेत, किंवा कुठे तू स्टार्ट केलंस तुझा स्टडीज? आणि मला वाटतं 12वी सायन्स लागतं पायलटसाठी. फिजिक्स वगैरे सब्जेक्ट म्हणजे हो हो इम्पॉर्टंट हो. असतो त्याच्यामध्ये. तर हा सगळा स्टडी तू कसा केलास? पायलटच्या स्टडी बद्दल सांग, कॉलेज आणि स्टडी बद्दल. 12th पर्यंत तर लाईक यू सेड की सायन्सच घ्यावं लागतं, ह्याची सायन्स बॅकग्राऊंड इज व्हॉट इज रिक्वायर्ड. त्याच्यात पण फिजिक्स, मॅथ्स आणि इंग्लिश हे 3 सब्जेक्ट असणं 12वीत नेसेसरी आहे. वेर यू नीड 60%, मिनिमम ऑफ 60% इंडिव्हिज्युअली या तिन्ही सब्जेक्ट मध्ये. ते केल्यानंतर पायलट ट्रेनिंगसाठी बेसिक मिनिमम क्वालिफिकेशन इज 10+2 विच इज 12th. त्याला काही ग्रॅज्युएशन लागत नाही, काही इंजिनिअरिंग लागत नाही. हे भरपूर लोकांना आधी मिसकन्सेप्शन असायचं. इव्हन जेव्हा मी जॉईन केलं माझं फ्लाइंग स्कूल, तेव्हा पण भरपूर लोक इंजिनिअरिंग करून, ग्रॅज्युएशन करून आले होते. आणि मी 12वी नंतर गेले होते. सम ऑफ अस 12वी नंतर आम्ही गेलो होतो. तो इन अ वे आय कॅन से दॅट वी गॉट अ हेड स्टार्ट बिकॉज आमच्याकडे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती. अगेन थँक्स टू माय डॅड्स फ्रेंड. त्यांनी मला 0 to आत्ता मी जे काय आहे ते गाईड केलं व्हेरी नाईसली. सो नाव आय एम जस्ट ट्राईंग टू डू द सेम. तर लाईक आय सेड 12th फिजिक्स, मॅथ्स, इंग्लिश मिनिमम 60%. त्याच्यानंतर कुठल्याही फ्लाइंग स्कूलमध्ये, तर फ्लाइंग स्कूलचे इतके ऑप्शन्स आहेत आपल्या भारतातच, इतके आहेत. प्रायव्हेट भरपूर आहेत. द वन आय वेंट टू वॉज अ गव्हर्नमेंट फ्लाइंग स्कूल जे रायबरेलीमध्ये आहे. फुर्सतगंज ऍक्च्युली, फुर्सतगंज इन रायबरेली इन यूपी. which itself was a very big shock for my parents की या मुलीला 18 वर्षाच्या मुलीला 17 वर्षाच्या मुलीला युपी मध्ये एकटीला पाठवायचं. which in its own way was a different experience. We'll come to that. So after 12th, the next step is getting into a flying school. Like I said, apart from this, there are a lot of private schools. फॉरेनला पण हे करू शकतो. त्याचे डिफरन्सेस मग मी नंतर आपल्याला सांगेन. फ्लाइंग स्कूलला गेल्यानंतर तिकडे ते कमर्शियल पायलट लायसन्स ह्याच्यासाठी आपले काही पेपर्स असतात, काही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम्स असतात, ऑल इंडिया एक्झाम्स. फ्लाइंग आवर्स करावे लागतात, तर 200 तास आपल्या इकडे करावे लागतात त्याच्यासाठी. काही सिंगल इंजिन लहान एअरप्लेन मध्ये, काही मल्टी इंजिन एअरप्लेन मध्ये ज्याच्यात 2 इंजिन असतात. तर ते ब्रेकअप वगैरे सिलेबसच्या अकॉर्डिंग करून मग एक कमर्शियल पायलट लायसन्स मिळतं आपल्याला. ते लायसन्स मी आपण कुठल्याही एअरलाईन मध्ये ज्याच्यात ऑब्व्हियसली जॉब वेकन्सीज असतील किंवा जे मी ऍड काढलेली असेल त्याच्यात अप्लाय करू शकतो. सो दॅट इज द स्टेप टू बिकमिंग अ पायलट. येस. ओके. पण हा ड्युरेशन किती असतो? म्हणजे पायलट ऍक्च्युली कमर्शियल पायलटला अप्लाय करण्यासाठी जो स्टडी असेल किंवा तुमचं जे ट्रेनिंग असेल, हे ट्रेनिंग कसं होतं? म्हणजे ते आता पायलट म्हटल्यानंतर तुम्हाला डायरेक्ट कोणी फ्लाईटवर बसवणार नाही ना. कशा प्रकारचं ट्रेनिंग होतं ते? आणि तर पायलट आपण विमान उडवू शकतो, हा कॉन्फिडन्स येण्या इथपर्यंतचं ट्रेनिंग कसं होतं? ब्रिलियंट ऍक्च्युली. इट वॉज अ ब्रिलियंट एक्सपिरियन्स. म्हणजे आउट ऑफ द वर्ल्ड जे म्हणतात ना, खरंच ते. कारण अगेन लाईक आय सेड, काही बॅकग्राऊंड नव्हती, कधी बघितलं नव्हतं, असं विचार केला नव्हता किंवा बाबा माझे बाबा पायलट आहेत का मम्मी पायलट आहे की त्यांच्या विमानात कधी असं बसले नव्हते. त्यामुळे इट वॉज अ व्हेरी नाईस एक्सपिरियन्स. फ्लाइंग स्कूलमध्ये गेल्यानंतर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, आय थिंक 4 or 5 months if I'm not wrong. आणि having said that, this flying school is the only one ज्यांनी आम्हाला आधी ग्राउंड क्लास, मग एक्झाम्स, मग फ्लाइंगची थिअरी आणि मग फ्लाइंगला पाठवलं. जनरली बाहेर वगैरे जातात, फॉरेनला जातात किंवा प्रायव्हेट स्कूल्स, ते नॉट सो मेटिक्युलसली ते करत नाहीत. दे आर मोर इंटरेस्टेड इन द मनी अँड फ्लाइंग, की म्हणजे तुम्ही पैसे द्या, फ्लाइंग करा आणि जा. तर ते थिअरी किंवा बेस आपण जो म्हणतो पक्का करणं, हे जनरली भरपूर ठिकाणी होत नाही. तर आय वॉज ब्लेस्ड की आय गॉट टू गो टू दिस.
त्याच्यासाठी पण हे फ्लाइंग स्कूलला जायला पण आम्ही जे आपलं ऍप्लिकेशन केलं त्याच्यानंतर 4 लेवल ऑफ एंट्रन्स होते. एक्झॅक्टली हाऊ अन एअरलाईन वुड हॅव एन एंट्रन्स एक्झाम. तर आमचे सेम होते जसे एअरलाईन मध्ये एंटर करायला जे एंट्रन्स एक्झाम्स असतात. जसं आधी एक रिटन पेपर असतो थिअरीचा, की आता बाबा तुम्ही फ्रेशर म्हणूनच जाताय फ्लाइंग स्कूलमध्ये, त्यामुळे ते तुमचं बेसिक 8, 9, 10th फिजिक्स, मॅथ्स किंवा इंग्लिश किंवा नाही आणि इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल म्हणजे आपलं ते लॉजिक वगैरेचे क्वेश्चन्स असतात ना, ते डॉट डॉट करा, हे काय झालं, ते जे डोक्याला त्रास देतात ते क्वेश्चन, असं सगळं थोडंफार हे करून ती आमचं थिअरी पेपर्स होते. ते झाल्यानंतर मग आमचा एक ग्रुप इंटरव्ह्यू, असं ग्रुप डिस्कशन एक राऊंड होती. ते झाल्यानंतर वी हॅड अ फ्लाइंग, छोटीशी फ्लाइंगची टेस्ट. म्हणजे फ्लाइंग काय, इट वॉज लाईक अ व्हिडिओ गेम काइंड ऑफ अ थिंग, ज्याच्यात तुमचं आय हँड कोऑर्डिनेशन चेक केलं जातं. जस्ट जस्ट ॲज अन ऍप्टिट्यूड, की बाबा तुमच्यात ते आहे का थोडंसं, जे वॉट एव्हर लिटल ऍव्हरेज इज रिक्वायर्ड. सो दॅट हॅपेंड. आफ्टर दॅट आमची एक मेडिकल झाली. फुल म्हणजे ह्याची पायलट ट्रेनिंगची मेडिकल इज ऍक्च्युअली अन एअरफोर्स मेडिकल दॅट वी डू एव्हरी इयर, बिकॉज यू नीड टू कीप युअर सेल्फ फिजिकली अँड मेंटली फिट फॉर दिस. कारण 200 लोक असतात, आता 300 for the bigger plane, but you're carrying 200, 300 lives. So it's a very important aspect. मग ती मेडिकल टेस्ट झाली. त्याच्यानंतर एक इंटरव्ह्यू झाला अबाउट अगेन टेक्निकल, मग तुमची पर्सनॅलिटी, मग भरपूर भरपूर गोष्टी विचारल्या. ऑलमोस्ट म्हणजे असं वाटत होतं, ऍक्च्युली तो काय अर्धा पाऊण तासाचा असेल, पण असं वाटत होतं मी 3-4 तास त्या इंटरव्ह्यू रूम मध्ये होते. तर ते झाल्यानंतर आफ्टर दीज 4-5 स्टेप्स आय ऍक्च्युली गॉट इन टू द फ्लाइंग क्लब. So I was already prepared for that. It's not going to be a स्मूथ जर्नी. smooth ride as cake. It's not a cake walk like everybody says कि हाँ पायलट ऐसे ही बन गया. भरपूर लोग कि हाँ ऊपर जाके तो ऑटो पायलट लगाते हैं ना, उसमें क्या है. So this is a misconception that many people have. But just to get into the academy, there were so many levels. त्याच्यानंतर मग like I said, I had about 4 or 5 months of proper ground classes, theory subjects, ki how the airplane actually flies, or navigation कसं करायचं. One subject was just about weather and to recognize different type of clouds and stuff like that. One subject was about the communication that we do with ATC, ग्राउंड टू एअरप्लेन कम्युनिकेशन. तर असले भरपूर सब्जेक्ट्स चा आधी प्रॉपर थिअरी आमचा बेस पक्का केला. मग आम्ही ते ऑल इंडिया एक्झाम्स दिले. दिस वॉज अगेन 10 years बॅक दॅट आय एम टॉकिंग अबाउट. सो इट वॉज अ व्हेरी 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 मेटिक्युलस प्रोग्राम. ते एक्झाम्स क्लिअर केल्यानंतर वी वर सेंट टू द फ्लाइंग डिपार्टमेंट इन आवर अकॅडमी. मग अगेन मग ते एअरक्राफ्ट बद्दल टेक्निकल जे असतं, त्या स्पेसिफिक एअरक्राफ्ट बद्दल त्याचा अभ्यास केला. आणि मग सुरुवातीला जेव्हा ऍक्च्युली सुरू केलं फ्लाइंग, इट वॉज लाईक आय सेड द बेस्ट एव्हर. म्हणजे मी इमॅजिन नव्हतं केलं. सगळे मला ऍक्च्युली विचारतात, तुला भीती नाही वाटली का सुरुवातीला फर्स्ट फ्लाईटला. मी इतकी एक्साइटेड होते की आय ऍक्च्युली फॉरगॉट टू गेट स्कॅर्ड. आय डिडंट इव्हन रिमेंबर की मला थोडंसं घाबरायचं होतं. लक्षातच नाही आलं. तर ते स्टार्टिंगला आय थिंक फर्स्ट 30-40 hours आम्ही इन्स्ट्रक्टर बरोबर फ्लाइंग केलं. ऑब्व्हियसली बिकॉज दे वर टीचिंग अस लाईक यू सेड, की कळतं कसं. तर एक एक गोष्ट की बाबा असं केलं की वर जातं, असं केलं की इकडे जातं, तिकडे जातं, हे झालं तर हे करायचं, इंजिन बंद झालं तर हे करायचं. असल्या भरपूर भरपूर गोष्टी त्या शिकवून मग देर इज समथिंग कॉल्ड अ सोलो रिलीज. सोलो इज अगेन युअर अलोन इन द एअरक्राफ्ट. तर ते एक चेक असतो की अच्छा मे बी आफ्टर say 40 hours of flying in that airplane, they actually have that one flight where they check if you are capable of flying this airplane as a single pilot. And that is, I think, that was the ultimate कॉन्फिडन्स बूस्ट ऍज यू आस्क मी, की ते आला कसा. कारण तेव्हा ते एक फ्लाईट झाल्यानंतर मे बी अबाउट 15-20 मिनिट्सची एक फ्लाईट होती. लोकलच आम्ही फ्लाय करायचं कारण छोटंसं एअरप्लेन होतं. इट वॉज अ 4-seater airplane actually. So it used to maybe go from Lucknow to say
वाराणसी or somewhere like maybe in a 2 hours radius, not more than that. तर तेव्हा ती एक छोटीशी 15-20 मिनिटाची फ्लाईट झाल्यानंतर त्या इन्स्ट्रक्टरने विचारलं असं वळून, आय यू रेडी टू गो सोलो? आणि this I can tell you for sure now after almost 10 years of being in that seat. तेव्हा मी जेवढ्या लोकांना विचारलंय ना, एव्हरीबडी इन्क्लुडिंग मी was shaking की आता काय एवढ्या वेळ तर होते बाबा, काही झालं तर बॅक ऑफ द माइंड यू हॅव दॅट थिंग ना की हा हे आहेत सांभाळायला. And that time, and not one of us said no. We were shaking. We were like, yes, we're ready. Somehow ready. Somehow mustered up the courage because in a way you knew because you've flown so much. You've learned whatever you had to. ते फक्त थोडंसं म्हणजे पुश हे होतं की नाही बाबा जायचंय, कारण आता पुढचे जे 150 तास होते ते आम्हाला सोलोच करायचे होते. So that one, I don't know, burst of confidence came from somewhere that I cannot remember. ते झाल्यानंतर मग सोलो रिलीज केला होता. अँड आफ्टर दॅट आम्ही 150 वगैरे तास एकटीने मी त्या एअरप्लेनवर केले, ते लॉक केले. 200 तास झाल्यानंतर मग पेपर्स वगैरे सबमिट करून वी गॉट आवर लायसन्स. इट वॉज व्हेरी 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 नाईस. सांगतानाच हा एक्सपिरियन्स एवढा एक्साइटिंग वाटला, तर तुला ते म्हणजे ते करत असताना तर तो किती वेगळाच एक्साइटमेंट असेल ती गोष्टी. मला सांग की जस्ट एक क्युरिओसिटी म्हणून की तुझ्या बॅचला म्हणजे किती मुली होत्या, म्हणजे ह्या पायलट बनण्याच्या ह्याच्यामध्ये तसं आपल्याला कमी आता खूप करतात असतात, पण तरी सुद्धा काय पर्सेंटेज होतं तू केलंस त्यावेळेला, आणि आता ज्या वेळेला तू सर्व्हिस करतेस ह्याच्यामध्ये त्यावेळेला ते पर्सेंटेज किती आहे, म्हणजे किती इन्क्रीज झालंय? बापरे, आय रिअली लाईक दिस क्वेश्चन, कारण हे मी ऍक्च्युली मुलींना इतके आम्ही शाळेत वगैरे पण जेव्हा माझ्या लहानपणी जिकडे इकडे मुंबईमध्ये जिकडे शाळेत गेले होते तिकडे पण आय गो ऍज करिअर अवेअरनेस काउन्सिलर व्हेन आय एम कॉल्ड. तर तिकडे पण आय गेट सो 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 हॅपी वेन गर्ल्स कम टू मी की दीदी हमको भी पायलट बनना है, कारण माझ्या वेळेला एवढं नव्हतं ते, इट वॉज नॉट दॅट मच. सो टू आन्सर युअर क्वेश्चन, जेव्हा मी अकॅडमी जॉईन केली तेव्हा आमची बॅच, वी वर अबाउट 30 पीपल. 4 of us were girls, only 4 of us out of 30. So that was like still okay की हा ठीक आहे काम करते हैं हे ते. आम्ही जेव्हा गेलो तिकडे ऍक्च्युली अकॅडमी मध्ये, they were about say 1000 odd students at that time. सिनियर्स होते भरपूर वर्षांपासून, ज्यांचे ऑलमोस्ट संपत होते फ्लाइंग किंवा काय. आउट ऑफ दोज 1000 वी वर अबाउट 25 गर्ल्स देअर. तर आमचं गर्ल्स हॉस्टेल इतकं छोटंसं फॅमिली सारखं झालं. 20-25 ते पण मी वॉर्डन हे ते जर इन्क्लूड केले, 1-2 इन्स्ट्रक्टर होते आमचे, आम्ही 20-25 मुली होतो टोटल फुल अकॅडमीमध्ये. इन्स्ट्रक्टर्स आमची एकच फक्त मुलगी होती. देवर नो ग्राउंड इन्स्ट्रक्टर्स हु वर गर्ल्स. एटीसी कंट्रोलर्स जे आमचं टॉवरशी बोलणं चालू असतं एअरप्लेनमध्ये, ते कोणी मुली नव्हत्या. आमच्या ऍडमिन मध्ये कोणी मुली नव्हत्या. म्हणजे मी छोटं सांगते, HR डिपार्टमेंट तिकडे एक छोटस होतं, त्याच्यात कोणी मुली नव्हत्या. कॅन्टीन मध्ये कोणी मुली नव्हत्या, मेस मध्ये कोणी मुली नव्हत्या. फक्त आम्ही 20-25 मुली होतो आणि जे काही इन्स्ट्रक्टर्स होते त्यांच्या ज्या वाईफ्स होत्या. बट दॅट्स अबाउट इट. नाव कमिंग टू actual flying, even when I joined Jet was my first airline which I joined. तेव्हा पण आमच्या आय थिंक 36 ची बॅच होती आमची, 36 जणांची बॅच होती. आम्ही दोघीच मुली होतो त्याच्यात, जस्ट 2 of us. But having said that, the best part was we were very pampered because we were the only 2 girls. तर सगळे आम्हाला सांभाळून घ्यायचे. That was the best part. But आता actually, factually, India is one of the first, or rather, the leading countries with women as pilots. We have 33% women pilots in India, which is, I think no, let me rephrase that. I know the highest number in the world. Wow. Which is a very proud moment, which is a very, very proud moment. Even yes, we should actually clap for this. Thanks to our parents. आणि जे आपण म्हणतो ना की बॅकवर्ड आहेत, बाहेर जाऊन एवढे सगळे इंडियाला नावं ठेवतात, ह्या फील्डमध्ये तुम्ही येऊन बघा, जे आपल्या पेरेंट्स आणि
काय म्हणतात ते, associates and everybody have actually built us up so much that we are capable of doing this or even choosing this as an option. बाहेर आम्ही आता जातो, विस्तारामध्ये मी आता फ्लाय करते, आय फ्लाय टू पॅरिस और से इवन वेन आय फ्लाय टू पॅरिस, तिकडे वेन आय गेट आउट ऑफ दी एअरक्राफ्ट, आम्ही एअरपोर्ट वर पण चालत असतो ना, इकडे तर यू ऑल्सो मस्ट हॅव सीन, आय ऑल्सो इवन टिल नाव, when any pilot is walking or anybody is walking, you tend to look and admire. ते मी पण अजून करते. तिकडे आय हॅव टू टेल यू, वेन आय ऍक्च्युली एम वॉकिंग ऍट से लंडन एअरपोर्ट और पॅरिस एअरपोर्ट, लोक विचारायला येतात, एवढे सरप्राईज असतात की एक तर मुलगी बघून, मग लहान वाटते म्हणून, मग असं युनिफॉर्म मध्ये ते, अय्यो पायलट और कॅबिन क्रू. Oh my God. Sometimes I'm like, yes, how you fake smile and you're like, but sometimes you're like, can't you see my uniform? Like, why is it so surprising? आधी मला भरपूर विचित्र वाटायचं. दुबईला आम्ही जायचो जेटमध्ये असताना, तेव्हा लोक विचारायला यायची, पायलट फ्लाय, यू फ्लाय? सो यस. आणि मग माझे कॅप्टन असायचे बरोबर, किंवा दुसरे कोणी, हा हा बहुत अच्छा फ्लाय करती है लड़की, छोटी सी लड़की फुल एअरप्लेन फ्लाय करती है. ते दे यूज्ड टू जोक अबाउट इट अँड आय यूज्ड टू गेट व्हेरी ऑफेंडेड की असं काय विचारतायत. Slowly now into aviation, now after having traveled to so many countries and seeing the ratio there, आता मला कळतं की एवढे सरप्राईज का होतात. कारण तिकडे मे बी से 10% विमेन पायलट्स असतील, किंवा लेस देन 10 मोस्टली. Here we have such a big number, that's why we are so comfortable seeing women pilots. But Great. yeah, it's a very proud thing for India. रिअली ग्रेट मुवमेंट. आपल्याला थँक्यू, तू एक खूप छान शेअर केलंस, कारण ह्या गोष्टी माहिती नसतात, मिसकन्सेप्शन खूप असतात. आणि आपल्याकडे तर असं होतं की साधं एखादी मुलगी कार ड्राईव्ह करत असेल तरी तिच्यावर डाऊट घेतला जातो की ही सिग्नलला गाडी थांबेल की नाही. बरोबर बरोबर. खूप मस्त On वाटतं. that note, actually, let me say this. It's easier to drive a plane than drive a car on Indian मी तुला roads. हा प्रश्न विचारणारच होते की फ्लाईट फ्लाय केल्यानंतर ज्यावेळी तू गाडी कधी चालवत असशील तर तुला केवढा डिफरन्स जाणवत असेल हे चालवताना, एकतर एवढं ट्रॅफिक. तेच ना, तिकडे वर ट्रॅफिक नसतो. वर ट्रॅफिक असला तर घाम सुटतो, because you're not supposed to have traffic so close. But actually, there's a very fun thing that I want to share. I went to my flying academy when I was 17 and a half. So in a way, I actually learned to fly an aircraft before I learned to drive a car. And my parents have always been very strict. नाही 18 पर्यंत हे नाही करायचं, ते नाही. लायसन्स आपल्या इकडे 18 नंतरच मिळतं. लर्नर्स होतं एक, पण I was hardly, because I was in college and I was not driving then. I actually started, learned how to fly, came back after I think 6-7 months. माझी काय तिकडे एवढी सुट्टी पण नाही मिळायची त्यावेळेला. तर तेव्हा आय थिंक आय हॅड सम 15 days ऑफ का 20 days ऑफ, जेव्हा मी मुंबईला परत आले होते युपी वरनं. That is when I actually learned how to drive a car, got my license, and actually started driving. So yeah, it is much easier for me to right now also fly an airplane than to drive. आणि तिकडे काय खड्डे नाही, हे नाही, ते नाही, विचार नाही करायचं की बाबा तो कसा चालवणार. And here the whole driving game in India is not how safe you are. It is to think how safe that person will be. So that problems we don't have in the air. एक ह्या सगळ्यामध्ये एक प्रश्न मला वाटतो की पायलट बनायचं जे एज्युकेशन आहे, इट्स व्हेरी कॉस्टली. कॉस्ट कन्झम्पशन त्याच्यामध्ये भरपूर आहे. तर हेही एक रिझन असू शकेल की त्याच्यामध्ये मुलींना पहिले कमी ऍडमिशन म्हणजे असतात ना, पॅरेंट्सच्या बऱ्याच जणांचं असं असतं की पुढे, कारण कसं 12th नंतर तुम्ही हे करता. आणि पायलट मध्यंतरीच्या काळामध्ये पायलट फील्डमध्ये खूप रिसेशन पण चालू होतं. तर तो एक पिरियड असा होता की एवढा एक्सपेन्स करून पायलट बनायचं आणि पुढे जर आपल्याला जॉब्स नाही मिळाले किंवा फ्लाइंग करायला नाही मिळालं तर व्हॉट विल बी द सिच्युएशन, कारण तुम्ही परत 12th वरती येता जर तुम्हाला नॉर्मल स्ट्रीम मध्ये यायचं असेल तर. तर ह्याबद्दल म्हणजे हे रिसेशन तू एक्सपिरियन्स केलंस का, आणि केलं असशील तर ते कसं हँडल केलंस?
Sadly, my answer to this is yes, I experienced it. Not the best time of my life, I must say this. Having said that, let's first come to the cost aspect of this. Um, yes, it is very expensive. Absolutely agreed. त्याचे भरपूर reasons आहेत. एक तर like you said, की 12th नंतर तुम्ही जाताय. You're literally 18, 19 year olds. Or even if after engineering you're coming, you're in your 20s. Sense of responsibility is not the best in Right. those years. And they're giving you almost uh, they're giving you an aircraft which costs crores. Firstly, that's some aircrafts, even if they're the small aircrafts that we fly, जे 4-seater असतात किंवा 6-seater जे होते, their maintenance, त्यांचे fuel, त्यांचं everything actually, God forbid एक क्रॅश झाला आणि छोटा जरी डेंट आला तरी ते पूर्ण विंग बदलायला लागायचं. किंवा जर काही एक छोटा कुठे क्रॅक आला तुमच्या त्या कॅनपीवर, जे ग्लासचे कॅनपी असायचे, एक छोटा क्रॅक आला, दे वुड रिप्लेस द होल कॅनपी. कारण वर जाऊन प्रेशर डिफरन्समुळे दॅट क्रॅक कॅन बिकम यु नो it can break the whole canopy, and it's not it's not what you want. So that is why I think the cost goes up. Plus the training, every takeoff that you do has 10 or 12, because it's a small aircraft, there are 10 or 12 things that can go wrong. आता आमच्या या कमर्शियल जेट्स मध्ये we have a list of things that can go wrong during the whole flight, which is the whole training aspect of it. So that can cost you a whole airplane basically. So all that is factored into. तुमचे risk factor is so high in this. Like I said, every flight has a risk factor of, कारण आमचे risk calculation असतात आता. Now that I'm in an airline and I see how the operations and everything work, they have threat and error and risk management committee. हे मला माहिती पण नव्हतं की एव्हरी फ्लाईट, आता एका एअरलाईनचे आमचे विस्ताराचे दिवसाचे फक्त मुंबईवरनं 100 डिपार्चर्स असतात डिफरंट जागी. तर एव्हरी फ्लाईटची रिस्क आणि एरर आणि थ्रेटचं कॉम्प्युट करून they have a percentage. If it goes beyond a certain percent, that flight does not go. To give you a small example about this, जेव्हा आता युक्रेनची वॉर चालू होती आहे किंवा अफगाणिस्तानमध्ये अनरेस्ट आहे होता, this threat, error and risk management committee did whatever calculations they had to. आणि आता आम्ही जेव्हा दिल्ली लंडन फ्लाय करतो, we completely fly from Delhi we go to Pakistan. Otherwise, on a normal day before the Afghanistan crisis, we were going straight through Afghanistan, then into Turkey, then into wherever, Iran and Tehran and wherever it was. Now we go so down, पाकिस्तान नंतर आम्ही असं खाली येतो थोडंसं समुद्रावर, मग आम्ही तेहरान मध्ये जातो, मग आम्ही टर्की मध्ये जातो. So we completely avoid. So we are taking a hit of maybe say 20 minutes, or we're taking extra fuel of 30-35 minutes, which costs, म्हणजे त्याच्या कॉस्ट आपण इमॅजिन पण नाही करू शकत. ते टेन्स ऑफ लॅक्स मध्ये असतात, लॅक्स मध्ये पण नाही. तेवढे झिरोज पण मला माहित नाही त्याच्या पुढे किती असतात, यु नो, in that hit. But that is the risk they mitigate. So having said that, that is why the training cost and everything is high. Yes, the biggest question even when I joined was की जॉबचं काय, एवढे पैसे आपण घातले त्याच्यात. When I joined, when I started flying in 2010 was when I went for my flying training. तेव्हा या कोर्सची कॉस्ट होती in this government subsidized academy, it cost me 27 lakhs at that time. Now 12 years later it costs about 42 lakhs or something. And त्याच्या पुढे मग ते टॅक्स आणि हे आणि मग यु नो खाणं पिणं बाहेर जाणं. आता तुम्ही युपीला जाऊन राहिलात, यू विल ऑब्व्हियसली वॉन्ट टू कम बॅक होम. So flight tickets, तेव्हा तर आम्ही flight tickets पण it was so expensive. I'm sure you remember 10 years back, flight tickets were so expensive. I used to come and go by train. I used to spend that one day in train, but I used to not spend that money. So it was that expensive. But the only saving grace that not even saving grace, the only hope that all of us had going into this academy, Indira Gandhi Rashtriya Udan Academy in UP, was that Air India,
चे कॅम्पस इंटरव्ह्यूज व्हायचे तिकडे. कारण आपली गव्हर्नमेंट अकॅडमी होती, गव्हर्नमेंट एअरलाईन होती, आता नाहीये. तर दे यूज टू ओनली अँड ओनली फॉर ऑल दीज 20-25, आय डोंट नो हाऊ मेनी इयर्स, टेक स्टुडंट्स फ्रॉम दॅट अकॅडमी. कारण आमचे सगळे ट्रेनर्स त्या अकॅडमीमध्ये एक्स एअरफोर्स, एक्स आर्मी, इट वॉज अ प्रॉपर military run, discipline, everything, like I said, everything to the T was taken care of. So that's why they used to pick up people from there, which was the hope that all of us had. But unfortunately, for me, or maybe it was God's plan, I don't know. Now that I think it worked out brilliantly. तेव्हा मी ज्या वर्षी जॉईन केलं 2010 मध्ये, आय वुड हॅव टेकन मे बी 2 years टू फिनिश द कोर्स, कारण त्यावेळेला 2 वर्ष लागायचं. आता तो कोर्स इज अबाउट 15-16 months. They've shortened it even further. So 2010 मध्ये Air India stopped campus because just 1 or 2 years back, or actually during that time, Kingfisher was going through a crisis. And if you remember, that was the time when Kingfisher shut. During those 2009, 10, 11, that was the time. And like I said, 2010 मध्ये मी जॉईन केली फ्लाइंग स्कूल. 2012 मध्ये माझं लायसन्स आलं. 2013 मध्ये द फर्स्ट एअरलाईन एंट्रन्स दॅट केम आउट, कारण त्यावेळेला इंडिगो वॉज नॉट सच अ बिग डील. इंडिगो हॅड जस्ट स्टार्टेड. सो दे वर टेकिंग पीपल लेफ्ट, राईट अँड सेंटर. त्यांना म्हणजे वेळासारखी लोक पाहिजे होती, नवीन लोक, जुनी लोक सगळी. तर किंगफिशरचे भरपूर लोक तिकडे गेले होते. आम्ही अप्लाय केलं. सो आय हॅड ऑलवेज, आय डोंट नो वाय, दॅट फॅसिनेशन. कारण एअर इंडिया तर आता नव्हतं होत, कारण कॅम्पस त्यांनी बंद केलं, त्यांनी लोक घेणंच बंद केलं. सो द नेक्स्ट बिग थिंग ॲट दॅट टाइम वॉज जेट एअरवेज. सो आय हॅड दिस फॅसिनेशन बिकॉज दे हॅड दोज बिग प्लेन्स, दे हॅड क्रेझी इंटरनॅशनल ऑपरेशन्स. ते सगळीकडे, युएसला जायचे, युरोपला जायचे, सगळीकडे जायचे. इंडिगो वॉज लिटरली मे बी 2 year old or समथिंग. फक्त डॉमेस्टिक छोटं छोटं करायचे, बाकी कुठली एअरलाईन एवढी चांगली नव्हती. तर आय हॅड दॅट क्रेझी फॅसिनेशन फॉर जेट. So instead of jumping into Indigo, I waited for 6-7 months, gave JET entrance exam. Again, we had those 4-5 very, very, very difficult levels at that time, and got through. 2014, I was in JET, but that was when recession hit. 2013 was when recession hit, when I was going through the entrance. Even though we had a job, आम्हाला सगळ्यांना 2014 मध्ये जेटनी सिलेक्ट केलं होतं, बट दे मेड अस वेट फॉर 2 years with no pay, with nothing, with just a letter saying yes we will take you, yes we will take you, yes we will take you. And we kept waiting. That was what I was saying was such a difficult time. Karan, you're at home, you don't actually have a job, but you have a confirmation, but that doesn't get you anywhere, you know. So it was such a difficult, and म्हणजे काही असताना पण नव्हतं, आणि म्हणजे काही कळत नव्हतं. इट वॉज व्हेरी कन्फ्युजिंग, इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट, इट वॉज व्हेरी डिप्रेसिंग ॲट दॅट टाइम. थँकफुली फॅमिली वॉज व्हेरी 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 सपोर्टिव्ह, लाईक ऑलवेज. लाईक काही नाही, होईल ते म्हणतात ना, की काही नाही, होईल तेच म्हणत झाले. द वन थिंग दॅट आय ऍक्च्युअली डिड ॲट दॅट टाइम, विच रिअली हेल्प, आय थिंक, वॉज I decided to complete my graduation. कारण 12वी नंतर केलं होतं ना, तर काही हे, like you said, there was nothing to fall back on. It was only 10+2. So that is when I decided to pursue my graduation from Mumbai University in BSc Aviation, which were the same subject, same background होती. त्यामुळे it helped in a way. 2016 finally JET called us. तेव्हा पण इतकं हे झालं होतं की बाय द एंड ऑफ 2015, कारण ऑलमोस्ट 2 वर्ष वी वर जस्ट सिटिंग डुईंग नथिंग. मग थोडंसं यु नो एन्झायटी अँड ऑल, लाईक बोलवणार नाही बोलवणार, कारण आम्ही वी वर न्यू पीपल. दे हॅड यु नो लिमिटलेस अमाउंट ऑफ एक्सपिरियन्स पीपल. सो देन आय थिंक एंड ऑफ 2015, Air India had come out with an entrance exam for the first time in 4 or 5 years. And like I said, since the time I had started flying, त्यांनी कॅम्पस बंद केली होती, काही घेत नव्हते. So that was one hope that I had. All of us applied. I think about 6, not even some 3,500 people applied. At the end, 20 of us were selected. I was
almost, and this was end of 2015, beginning of 2016, around February sometime, आमचे लास्ट राउंड चालू होते एअर इंडियाचे. सिलेक्शन झालं एंड ऑफ फेब्रुवारी. मला लक्षात आहे, एअर इंडिया हॅड गिवन मी अ जॉईनिंग डेट. सगळं झालं होतं, कॉन्ट्रॅक्ट वगैरे दिला होता. हैदराबादला एअर इंडियाचं ट्रेनिंग सेंटर होतं एअरबसवालं. तिकडे आम्हाला पाठवणं होतं, म्हणजे डेट्स पण आले होते. फर्स्ट बॅच मध्ये माझं नाव होतं. आणि का काय माहितीये, ते हे नव्हतं लाईक आय वॉन्टेड, कारण जेटचं आधी झालं होतं. जेट वॉज सच अ प्रेस्टिजियस नेम ॲट दॅट टाइम. I was like, no, I have to wait. I have to wait. And I actually asked Air India for an extension because I said, I don't have the, finance right now to pay you. So just put me in the second batch. So they said, नहीं नहीं आप आ जाओ. And Air India being Air India, आप आ जाओ, आप ट्रेनिंग चालू करो, आप बाद में दो, give it at the end of the month. And I was like, अरे बाप रे, आता काय करू? They're so, this thing on taking us next month. Somehow, again, by God's plan or God's grace, Jet called us within, I think, 3 or 4 days of all this conversation happening with Air India. They had another level of aptitude test. They had another interview because आता त्यांनी 2 वर्ष आधी आम्हाला सिलेक्ट केलं होतं. They wanted to see how much, we are current. Thankfully for me, Air Indiaचा माझा अभ्यास झाला होता. त्यामुळे तो एक इंटरव्ह्यू. आणि ओव्हरनाईट, out of, again, Jet, at that time when I started the entrance process, we were, I still remember, 5,500 pilots who had applied for Jet. End of it, they had selected 150 people and said की तुम्ही थांबा, आम्ही घेऊ. हे जेव्हा फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी परत सुरू केलं इंटरव्ह्यूज आणि हे घेणं, ओव्हरनाईट, out of these 150 also, they took only 35 of us. And they said ki, okay, if you're okay, you join tomorrow. And we were like, what just happened? They have captains and everybody, but they didn't have first officers, because that's how we joined as 3 stripes. When we start flying, we join as first officers on the right seat. They didn't have enough people to fly on the right seat because they kept taking all experienced people. I was over the moon at that time. I was, after having no job for 3 years and seeing almost all of my friends get into Indigo, which was in a way very, very depressing at that point. Now, 5 years into it, I'm like, nahi, theek hai, unka acha ho gaya, jo bhi hai. After that, after waiting for 3 years, I had 2 of the best airlines calling me in the same week, and I actually got to make that choice. I can't right now also, I can't imagine or say how many of my other friends got that choice, which was really great. It was great. Even now when I think of it, was like I can't even म्हणजे आपण म्हणतो ना, how पेशन्स पेड big that was at that time. खरंच. आणि पेड ऑफ झाले. Absolutely. Because at that time, they were the only full cost or full-fledged airlines. Everything else, Indigo, SpiceJet, they were all low-cost airlines. So they had that one type of aircraft. They had, so low cost and full cost, I'm sure most of us know. Full cost have business class. They fly international. They have bigger planes. They don't charge you for your food. Low cost have smaller planes. They charge you for your seat. आता इंडिगोचं आपण वेब चेक इन करायला गेलो की ते 200 रुपये सीटचे घेतात. So all that thing is not there. So I always wanted to fly for that big international airline, which I got. I don't know, after talking to 1 or 2 people, after असं थोडंसं करून, somehow I picked Jet at that time, even if they asked for a more joining money from us or whatever. But just the pay structure, the experience, the whole aspect of flying for Jet Airways was much big at that time. So yeah, somehow, like you said, my patience and everything paid off. I got to start my career with something as big as Jet Airways. Great. And now, cut to that. Now, after Jet shutting and being in Vistara, 10 years from that day where I didn't have a job and had Jet and Air India, and I chose Jet. Now, today, Vistara is also bought from Tata, as we all know, and is the future Air India. So I am eventually going to fly for Air India. So it's how it all works out in the end. Really, it's a destiny. Phenomenal. Yes, absolutely.
मला एक सांग की आता तुम्ही हे कमर्शियल फ्लाईट फ्लाय करता. कमर्शियल फ्लाईट आणि एअरफोर्स फ्लाईट मध्ये काय डिफरन्सेस असतात आणि तुम्ही ते फ्लाय करू शकता का? म्हणजे त्यांच्या रिक्वायरमेंट्स आणि ह्या रिक्वायरमेंट सेमच असतात की कसं असतं ते? No, it's absolutely totally different. The only similarity that we have in commercial flying आणि Air Force is our medical. Like I mentioned before, आमचं medical जे literally म्हणजे the first medical that we had, केसापासून ते पायाच्या नखापर्यंत everything was checked. Like you can't even imagine things like कलर ब्लाइंडनेस. म्हणजे आपण एव्हरीडे ह्याच्यात आपण ह्याचं म्हणजे वी डोंट इवन थिंक अबाउट समथिंग लाईक कलर ब्लाइंडनेस. आपल्याला माहिती पण नसेल की मे बी युअर कलर ब्लाइंड, यू वोंट इवन रिअलाइज इट, बट दॅट इज समथिंग दॅट इज चेक. And again, it's not something that affects your everyday, social, personal life, but that is something that is very important in flying aspect. So things like that were checked. So medical is exactly the same. After that, it's two separate ways where Air Force is a much smaller, faster, um, I can't say much more advanced, but because it's faster, it's maybe 3 times faster than our big planes. That's why everything is different. Because now here in commercial flying, where we are first, our first this thing is to think about the passengers behind. There, your first instinct is to save you and your aircraft. So do whatever the hell that you have to do, fly however you want to fly. No care given about any comfort, but just, come to the ground or do whatever the mission is. Right. So there, everything is about speed and your quickness of your decision, which is almost always a life threat or something that your life depends on. Coming to commercial aviation, yes, here also almost everything is a life threat in a way where it's not like somebody shooting at you, but anything that happens to the aircraft, because it's म्हणजे essentially aircraft का एक मोठी मेटल ट्यूब जी प्रेशराइज्ड आहे आणि जी हवेत फेकली आहे. तर समथिंग हॅपन समवेअर, एक कुठे भोग पडलं, एक कुठे काही तुटून पडलं, तर इट्स लिटरली fall down. Shouldn't be saying this. No, I shouldn't be saying this. Because we don't want to scare people from flying. But essentially, it is a metal tube pressurized floating in the air because of some magic. But yeah, so something goes wrong. The aircraft won't really fall out of the sky. But yes, it is a grave and a serious thing, which we are trained to overcome, or we are trained to, let's say, deal with. Or how to best deal with it and get to the ground safely. More than you, it's about the passengers, because you have 300 people behind you. आणि त्याच्यासाठी पण, like I said, in an Air Force plane, you would, maybe थोडे strong maneuvers करून किंवा काही करून तुम्ही इकडे या. इकडे तुम्ही ते पण नाही करू शकत, because you have to think about passenger comfort and safety. Or there's always somebody who's in the washroom. There's always my cabin crew who's walking around with trolleys. जरा तुम्ही असं काही केलं तर ती ट्रॉली कोणावर तरी जायची किंवा ती मुलगी कोणावर तरी पडायची, So there's a lot of things to consider. So it's a game of ata actually. When I started my flying, I was flying the Boeing 737 aircraft for jet. So that was my first aircraft that I flew commercially. So त्याच्यात, it was a proper, very sophisticated everything. It was a, I think, 179 seater, if I'm not wrong. Those many people behind, and we were groomed in that way ki adi kai झालं तरी आरामात विचार करा. Don't take hasty decisions, because nothing happens instantly. There is always time. There is always time to clearly think and take actions, because we've been taught how to deal with all those emergencies. So every time, whatever happens, go back to your training, think कि क्या किया था तुमने, क्या सीखा था, और वो apply करो. That was one level. Now, for Vistara, I fly the Boeing 787 Dreamliner, which is an even bigger airplane, which goes non-stop to the US or Europe or Australia.
So it's a long haul flight. So now they have gone another step above our training, where they have said कि yes, वहां पे आप लोग सोचते थे, काम करते थे, यहाँ पे अगर एयरक्राफ्ट में कुछ भी खराब होता है तो पता है क्या, फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, call the cabin crew, order for a coffee, have one sip, then think what to do. Because you have so much time. Because that actually, so jokes apart, what I wanted to point out as a difference is that here you have that time where you can channel your training, where you can channel everything that you've learned and apply it in a systematic manner so as to come out of that danger. Of course, you don't have that time to call the coffee. Nobody's going to come and give you that. There, you have to just, it's fight or flight response, as Sami Bhanto. It's always fight and fight and fight because you're fighting for your life. Here, it's a little bit toned down. So that's, I think this is the simplest way that I could think of explaining the difference between. And sorry, you had one more question. If I can go and fly the Air Force planes, no, because I was trained to fly this. And at one time, as a pilot, I can only fly one type of aircraft. So right now, that is the Dreamliner for me. ओके. सांग की आता हे इतके सगळं तू सांगितलंस, पण ह्याच्यामध्ये तुला काही कधी चॅलेंजिंग एक्सपिरियन्सेस आले, की तुझे काही असे एक्सपिरियन्स सांग की जे तुला मेमोरेबल आहेत, ऍज अ चॅलेंज म्हणून किंवा किंवा काहीतरी गुड थिंग म्हणून, कोणत्याही दृष्टीने. Challenging, memorable. Okay, let me start with memorable. I think till date, one of my best flights was when flying for jet. I was flying from Udaipur to Bombay. Normal flight, everything was fine. The only special thing was that my parents were on board. They were coming back from Udaipur from a trip. आम्हाला स्टाफ तिकीट्स मिळायचे, तिकडे पण मिळतात, इकडे पण तिकडे मिळायचे, इकडे विस्तारामध्ये पण मिळतात. फॉर युअर फ्रेंड्स अँड यु नो आय एम सॉरी, नॉट फ्रेंड्स, फॉर युअर फॅमिली. सॅडली वी डोंट गेट इट फॉर आवर फ्रेंड्स हिअर. तर तेव्हा they were traveling on that staff ticket. They had a 4-5 day vacation in Udaipur and they were coming back. And they had absolutely no clue that I had changed some things around, requested people, and I had got that flight because I wanted to get them back home on my aircraft. So nice. Which was, I think, absolutely hands down my most memorable experience. Because I had, I think, one of those few times where you have to lie to your parents, where I had told them ki nahi nahi मी तर गोव्याला चालले, किंवा something else I must have said की हाँ तुम्ही काळजी नका करू, तिकडे तुम्ही काउंटरवर गेल्यावर तुम्हाला तिकीट्स वगैरे ते देतील. And in jet we had that privilege of upgrading people to business class. It was in our hands also. If the seat, obviously we wouldn't throw out some paying passenger, but if the seats were empty and if somebody, you or I know, or somebody dear or family or somebody is traveling, we could upgrade them. So that I had already spoken for, don't worry, you will get that. Seats आहेत रिकामे. मी बोलले त्यांच्याशी, दोघांनाही सांगितलं होतं, चल आता मी लँड केलं इकडे, आता मी जाते कारण मला काम आहे. So, I did all that. आणि मी त्यांना सांगितलं होतं लास्ट बोर्ड करा, एकदम लास्ट बोर्ड करा आणि तुम्ही बोर्डिंग पास दाखवा कॅबिन क्रूला. त्यांना माहितीये, त्यांना मी ऑलरेडी त्यांच्याशी बोलले, त्या कॅप्टनशी पण बोललीये त्या विमानाच्या, तर ते तुम्हाला गाईड करतील. आणि आमच्या इकडे तुम्ही बघितलं असेल ना, विमानात असा एक पडदा असतो गॅलीमध्ये, तुम्ही एंटर केलं की विमानात घुसायच्या आधी एक पडदा असतो. तर तो पडदा, माझ्या इतके गोड क्रू, माझे क्रू पण इतके चांगले होते त्या दिवशी, कारण मी त्यांना जाताना मुंबई उदयपूर आधी आम्ही केली आणि उदयपूर मुंबईमध्ये हे लोक चढणार होते. पूर्ण फ्लाइट भेटला, नेक्स्ट में मेरे पेरेंट्स आ रहे, नेक्स्ट फ्लाइट में मेरे पेरेंट्स आ रहे, नेक्स्ट फ्लाइट में मेरे पेरेंट्स आ रहे. मी त्यांना 2 तास ते ऐकवत गेले. They were also ready for it. So they were so sweet की त्यांनी ना असा तो पडदा ड्रॉ केला होता. They ड्रॉ द कर्टन अँड आय वॉज स्टँडिंग बिहाइंड. मी मागे लपले होते. सगळं एव्हरीथिंग वॉज, आम्ही आणि लँड केल्यानंतर पटकन पटकन मी सगळं ते कॉकपिट मध्ये रेडी केलं. सगळं माझ्या कॅप्टनला पण म्हटलं, कॅप्टन ते जाओ 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 जाओ, हॅलो बोल के आओ उनको. मग ह्यांनी लास्ट जेव्हा बोर्ड केलं तेव्हा त्यांनी ते बोर्डिंग पास वगैरे बघत असताना मी लिटरली, म्हणजे आपण घरी करतो ना तसा असं पडदा करून मम्मा, I literally did that and oh my god, you should have seen the
they were shook, they were happy, they were, I think mom though was definitely crying. Dad had that proud feeling. He's like, काय चाललंय? कशी काय करते होती आणि हे आणि ते. It was so amazing those 2-3 minutes. It was, I mean, I will never forget their, expressions, their whole, it was wonderful. It was absolutely worth it. And they did very nicely travel business. We clicked pictures, obviously, and it was nice. I got to take off. I got to land. I got to do all the announcements and everything. It was brilliant. It was the most memorable experience that I had. अगदी बरोबर. Challenging, I don't know, actually, I can't think of anything right now. Even like little things sometimes become so challenging where you have a passenger ऑन बोर्ड. हे आमचं व्हायचं जेव्हा आम्ही जेटमध्ये मी फ्लाय करायचे तेव्हा साऊथ इंडियावरनं केरला आणि आपल्या ट्रिवँड्रम आणि कोचीन वरनं गल्फच्या फ्लाईट्स भरपूर असायच्या, कारण तिकडे आपला भरपूर लेबर क्लास जातो काम करायला सौदीमध्ये किंवा ह्याच्या आपल्या दुबई वगैरे मध्ये. तर आमच्या तेव्हा सौदीच्या फ्लाईट्स असायच्या रात्रभरच्या. आम्ही जायचो पण रात्री, मग तिकडे एक दिवस राहायचो आणि परत पण रात्री यायचो दुसऱ्या. तर तिकडून आता लाईक वी ऑल नो सौदी अल्कोहोल इज नॉट सर्व्ड. सो दोज पीपल आर ऑल, म्हणजे जेव्हा ते यायचे ना, आणि ऑल क्लास ऑलमोस्ट एव्हरीबडी वुड बी लेबर क्लास, की त्यांचे मॅनेजर्स आणि ह्यांनी त्यांना तिकीट घेऊन दिलेत, की म्हणजे वर्षातून एकदा कधीतरी चुकून त्यांना घरी यायला मिळायचं. सो दीज काइंड ऑफ पीपल वुड ट्रॅव्हल विथ अस. आणि रात्रभराची फ्लाईट आहे. इट वॉज अ प्रॉपर डिनर फ्लाईट. तिकडून 9:30-10 ला आम्ही निघायचो आणि पहाटे इकडे परत यायचो. तर तेव्हा असे 1-2 इन्सिडेंट झालेत वेअर these people have had so much alcohol on board, कारण फुकट असायचं, खाणं फुकट असायचं, सगळं फुकट असायचं जेटमध्ये. त्यामुळे त्यांना इतकं ते व्हायचे की they would become disruptive. They would start throwing something in the aircraft. They would start troubling my crew. They would create such a chaos. मग त्यांचं एकाच बघून दुसरा उठला, अरे मुझे भी दे दो, अरे ये भी करो, वो भी करो. So there have been times when we had to divert the flight out of this, and coming back to Delhi or something, when we would fly from Saudi to Delhi or Saudi to Bombay, आम्ही तेव्हा पाकिस्तानच्या वरून यायचो. तर पाकिस्तानच्या, आणि however friendly we say our relations are, आम्हाला देर वॉज ऑलवेज दॅट की हो आमचे ऑल्टरनेट एअरपोर्ट असायचे प्रत्येक कंट्रीच्या वर, पण बैक ऑफ द माइंड यू वर ऑलवेज ट्रेन्ड इन अ वे की थोड़ा और पुश कर सकते हो तो कराची में मत लैंड करो, अमृतसर में लैंड करो. तर ते लाइक यू ऑलवेज हैव दैट की हाउ सीरियस इज इट. और somebody, there was one time where there was a heart attack on board, where we had literally minutes to decide whether we're landing in Karachi or Amritsar. Obviously, we came to Amritsar. That person, I hope, is still fine, because that day he was fine. We got immediate medical help. But those were the challenging, the decision making that comes with certain situations where, yes, you might be, safer if you land into Karachi, but are you really safe if you land into Karachi or Lahore? So that, or that was bad. Or even when we used to आम्ही विंटर मध्ये जेव्हा फ्लाय करायचो तर दुबई किंवा कुठे, इव्हन दिल्ली फॉर दॅट मॅटर, जेव्हा एवढं फॉग असायचं, अजूनही एव्हरी टाइम दॅट वी लँड इन टू फॉग, आमचे त्याचे स्पेशल ट्रेनिंग असतात, स्पेशल क्लासेस असतात. तो मी म्हणजे आय कॅनॉट डिस्क्राईब टू यू. देर आर टाइम्स वेर वी फ्लाय टू झिरो विजिबिलिटी, ऍब्सोल्युटली झिरो. तुम्ही टचडाऊन करेपर्यंत तुम्हाला रनवेज दिसत नाही. So yes, there are certain aspects of that landing or that particular takeoff which are automated. But having said that, let's address this. Autopilot, auto landing, yes, we do that on a regular basis. But at the end of the day, that is just a computer. It is designed to fail. Right. Every computer, every machine is designed to fail. त्यामुळे if you are not 2-3, let's say 5 steps ahead of that aircraft or at that machine, God forbid if something fails, तुम्ही ते कधी रिकव्हरच नाही करू शकला. So that used to be a very big challenge, landing into visibilities where you can't see. म्हणजे literally 20 feet वर आलं. 20 feet is hardly nothing. That aircraft is almost touchdown. तेव्हा आम्हाला रनवे दिसायचे, किंवा तेव्हा रनवेचे थोडेसे लाईट्स दिसायचे.
So then you have to take over manually and land. So those used to be very, very, very challenging experiences for me. वाव. Very challenging to learn also, but yes, very good आय experiences. कॅन इमॅजिन. कारण आपण बघतो ना, आपण दिल्लीला जायचं असेल तरी फॉग आहे का, एअरप्लेन घ्यायचं का नाही, ह्या सगळ्या गोष्टी Yes, ऍज अ yes, पॅसेंजर कस्टमर पण आपण गोष्टी विचार करतो. तो मला हे yeah. फ्लाय करतानाचे एक्सपिरियन्सेस खूपच वेगळे आहेत. मला तुला विचारायचं होतं की हे आता जवळजवळ 10 वर्ष तू फ्लाय करतेस, तर तुझं विजन काय? म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये पायलट फील्डमध्ये कसं असतं की एक सर्टन एज लिमिट असेल, तुम्ही फ्लाय करेपर्यंत किती काळपर्यंत फ्लाय करू शकता आणि त्याच्यानंतरचं तुमचं करिअर काय असतं? आणि मी सगळे तुला प्रश्न 2-3 एकातच विचारते. तू मला सांग की हे कसं होतं आणि ह्याच्यातून तुझं काय, म्हणजे तू पुढे काय डिसाईड केलंयस की कसं करणार आहेस? Um, okay, so let's talk about career progression in aviation. You start as Ami start karto with Atab. If you can see, I have 3 stripes right now. So this is my current designation, I can say. जेव्हा आम्ही छोट्या aircraft flying school मध्ये start करतो, तेव्हा we have 0 stripes. It's a black applet. ओके. Then when we get about 100 hours, we get 1 stripe. Then when we finish our CPL, we get a license, we get 2 stripes. So अच्छा. then you are a commercial pilot with 2 stripes. Then when you join an airline, तुम्ही यदि junior first officer असता की तुम्ही right seat वर ट्रेनिंग स्टार्ट करता, मग तुमचे 300, 350, 400, 500 तास होतात, तेव्हा तुम्हाला एक सिनियर फर्स्ट ऑफिसरचा हे मिळतो. नॉट इवन सॉरी, 1000 तासांनंतर तुम्हाला एक सिनियर फर्स्ट ऑफिसरचा टॅग मिळतो when you get 3 stripes. So after that, now my next transition will be as a captain, where I get 4 stripes and I start flying from the left seat. So after becoming a captain, you can become a trainer, you can become an instructor, you can become an examiner. So there are different levels. And you can go up to 65 in a private airline. Now we don't have a government airline. So so you can fly till 65. Any of us can fly till 65. Having said that, that's a normal career progression. Having said that, there are so many different other things that you can do. For example, what I've chosen to do right now, I could have become a captain, say, 2 years back, when I had just started with Vistara, but I chose to fly the bigger airplane. ओके. So Vistara, or Jet for that matter, had planes, like I said, Boeing 737 or Airbus 320, which Indigo has. All of the planes that Indigo has, they're all the ones that fly up to, say, a minimum of 5.5, 6 hours radius. की तुमचे domestic आणि neighboring countries होतात. Now Vistara and Jet and Air India, they used to have bigger planes also, which is the one that I fly right now, Boeing 787 Dreamliner or Boeing 777 ऐकलं असेल तुम्ही, किंवा 747 जे क्वीन ऑफ द स्काईज म्हणायचे त्याला, किंवा एअरबस 380 जे डबल डेकर प्लेन आपण बघतो जे एमिरेट्स कडे आहे. सो ऑल दीज आर बिगर प्लेन्स विच फ्लाय नॉनस्टॉप अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स. सो तुम्ही युएस ला जाऊ शकता, किंवा तुम्ही युएस ला जाताना इट्स इदर द डबल डेकर, तुम्ही वाया दुबई गेला किंवा वाया दोहा गेला तर ते डबल डेकर असतं मोस्टली, किंवा सिडनीला डायरेक्ट जातं, किंवा कुठेही हे जे 17, 18, 19 hours नॉनस्टॉप जे फ्लाय करू शकतात. So I had an option of either becoming a captain and still staying on the same, I can't call it small airplane, that's not really this, because I flew that on a smaller airplane, or go on the wide body, as we call it in aviation language, narrow body and wide body. So I chose to fly the wide body because I wanted to experience, um, it's a whole different game. Karan, आता तुम्ही, like I said, now you're on a normal domestic or neighboring countries wala flights. Your whole thing, your whole threats or your whole brain is going around ki ha, मला माहिती आहे दिल्ली is 2 hours away. Anything happens, Bombay is 1.5 hours away. Muscat ला पण जायचं असेल, Muscat has friendly relations. You're fine. Dubai is fine. So you're in the very, I can say, protected airspace, where you know that these are my friends, these countries are fine. The only thing you have to worry about is Pakistan and now Afghanistan, of not going there. Everywhere else in Southeast Asia, तुमचं Japan घ्या किंवा
Singapore, Malaysia, Bali, anything, full Indonesia, yeah. You all have friendly relations, so you can just go land wherever, do whatever. Here now, the whole thing is about knowing your whole route, or आम्ही जसं म्हणतो emergencies, flying all the way to London from Bombay or say Delhi for that matter. अजून आमची Bombay London सुरू नाही झाली. I hope it happens very soon, so I get to come back home more often. But as of now, when we're flying from Delhi to London, you can't go to Pakistan, you can't go to Afghanistan, you can't fly over Ukraine, you can't fly over Russia, you can't fly over Iraq, you can't fly over Syria. So all these we don't have diplomatic relations with. So now you have to adjust your route according to त्यांची boundaries. And literally every step of the way, you know that country is literally next to, that airport is literally next to you. But you have to think of something else which is far. So now how will you manage to go that far? Or, medical emergency aso, kiva kahi aso. Or just the fact that you're in that, again, metal tube for 10 hours at a stretch. Your whole body is, in a different level of fatigue. तुमचं टायर्डनेस वेगळं असतं. तुमचे आता तुम्ही एवढे 4, 5, 6 टाइम झोन्स क्रॉस करून जातात. आता आम्ही दिल्लीवरनं जातो, आम्ही दुपारी निघतो 2-2:30 वाजता. जस्ट टू गिव्ह यू अ स्मॉल एक्झाम्पल, आम्ही लंडनला पोहोचतो. So we have a 9.5, 10 hours flying time from Delhi to London. So we leave at about 2 in the afternoon from here. So ideally you should land when? After 2, 10 hours is at 10 in the night. Correct, no? What am I saying? दुपारी 2 वाजता निघतात. 12 in the night. 12 in the night. So you should land at 12:30 in the night as per your body clock. Now when we land in London, it is 7 in the evening, 7:30. So fine. It's still आता थोडंसं, कारण विंटर्स आहे, थोडंसं डार्क व्हायला लागलंय. समर मध्ये जेव्हा आम्ही तिकडे जातो तेव्हा इतका प्रकाश असतो, कारण तेव्हा सनसेटच लंडन मध्ये 9:30-10 ला होतो त्यांच्या. त्यामुळे तुम्ही 2 वाजता निघालाय, तुमच्या अकॉर्डिंग तुम्ही 10 तास बसलाय, तुम्ही काम केलंय, यू वर अलर्ट, यू वर दिस, यू हॅव ईटन. नाव ऑल यू वॉन्ट टू डू इज गो, रीच युअर होटेल and sleep, because according to you it is 1:32 in the night, but it is so bright, the sun is literally at your eye level when you're standing, and now your body is like, what is happening? When do I eat? When do I sleep? So that is another thing where you learn how to condition your mind to sleep like this, eat when you want, eat when you're hungry, sleep when you're sleepy, don't look at the time, because then your mind goes for a toss. तेच परत तिकडे 24 तास राहून परत यू फ्लाय ऑल नाईट. अकॉर्डिंग टू यू इट शुड हॅव maybe been later in the day, म्हणजे you should have London timeच्या according you should have landed later, but you land early and now you can't sleep because when you come back, तुम्ही तिकडून रात्री निघालाय, तुम्ही येता परत तेव्हा सनराइज जस्ट होत असतो. It pierces, आणि it is so beautiful, so beautiful, so beautiful to watch from the cockpit. बट 9 out of 10 टाइम्स आम्ही तिकडे पेपर लावलेला असतो, कारण इतका त्रास होतो ते डोळ्याला. जेव्हा रात्र 5-6 तास तुम्ही अंधारात राहून डायरेक्ट तुम्हाला असं सन रेज जेव्हा हिट करतात डोळ्याला, बापरे. सो दॅट इज अनदर थिंग. सो इट्स अ होल टोटल लाईफ एक्सपिरियन्स और अदर फ्लाइंग एक्सपिरियन्स that I can say, which I wanted to do before. कारण कॅप्टन तर बनायचंच आहे, there is no two ways about it. So I wanted to experience this life, flying to all the big, big, big airports in the whole of the world before I could come back and do this. So I chose to do this for my own reasons. Everybody has their own opinion, so I don't know. मस्त. म्हणजे मला तर वाटतं की तुझा चॉईस जास्त बरोबर आहे, कारण आपल्याला सगळ्याच गोष्टी आपण ज्या त्या फील्ड मध्ये गेल्या तर वी शुड टच एव्हरीथिंग ना. Yeah, man, depends on everybody has a different family life also. Right now, like I don't have any liabilities, so I can choose to do this. I can choose to be out of the house for 4-5 days at a stretch. People want to come back home every day, plus captains get paid more than us, so there's that financial aspect also. But
again, having said that, I'm so happy doing what I'm doing. I would not trade this for anything else. मला आता तू जे बोललीस ना त्याच्यावरूनच माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली की नॉर्मली सुद्धा ज्या वेळेला अशा लॉंग फ्लाईट्स तर जेट लॅग असतो आणि मग ते ऍडजस्ट व्हायला खूप वेळ लागतो. तुम्ही तर आज कंटिन्युअस फ्लाय करत असतात म्हणजे तर हे बॉडी मॅनेजमेंट तू आता सांगितलंस की तुला माइंड लेवलवरतीच तुम्हाला हे सगळं कंट्रोल करायला लागतं. पण तरी सुद्धा की माइंड लेवलवर तुम्ही कंट्रोल करताय पण फायनली बॉडी अफेक्ट तर होतच असेल ह्या सगळ्यासाठी. तर त्याच्यासाठी तू केअर कशी घेता तुम्ही स्वतःची हेल्थ केअर कारण तुम्हाला एव्हरी इयर तुम्हाला परत फिटनेस पण दाखवायचा असतो. तर हाऊ यू मॅनेज दॅट? Yes. Very nice question. I'm still learning. Every day is a new learning experience. आता भरपूर फॅक्टर्स असतात. स्लीप बिंग द मोस्ट इम्पॉर्टंट. म्हणजे एवढं मला कधी आता ऍक्च्युली कोविड डिड द मोस्ट डॅमेज. इतकं म्हणजे रात्रभर जागून ते नेटफ्लिक्सच बघा किंवा दुसरं काहीतरी बघा कारण काही हे नव्हतं, लिमिट नव्हतं त्याला. त्यांनी इतकं आमच्या सगळ्या, आता आय कॅन स्पीक फॉर एव्हरीबडी बट मोस्ट ऑफ अस, इतकं त्याचे शेड्यूल खराब झालंय की यू आर यूज टू sleeping at about 3-4 in the night, waking up at 12:30. For me, it has worked. I'll tell you how. Because that is literally what London or Europe time is. आपण जर 5-6 तास थोडं हे केलं, पुढे गेलं, तर that is what. So that has worked for me so well की this thing of waking up at 12:30 or something. So that is actually 8 o'clock in London. So it works so brilliantly for me. Again, this is not the best way to do it, but the thing is managing sleep. लँड केल्यानंतर जसं मी म्हटलं होतं की तिकडे इतका उजेड असायचा की युअर बॉडी वुड नॉट अलाव यू टू फॉल अस्लीप. सो देन वी यूज टू डू म्हणजे आता मग आधीच विचार करून लँड करायच्या 2-3 तास आधीपासून कॉफी प्यायची नाही किंवा असं काही कॅफिनेटेड काही प्यायचं नाही किंवा ते soft drinks किंवा anything like that which has a high sugar content which will keep you awake. Small things like that. Or land and जसं आमच्या ना या मोठ्या फ्लाईट्सवर कंट्रोल्ड रेस्ट एक हे असतं की यू आर अलाउड टू स्लीप फॉर say 40 minutes, 45 minutes, something like that. Because otherwise you can't, like, it's not practically possible to stay alert for 10 hours at a stretch because it's only 2 of us in the cockpit. So we have that concept. तर मग ती तुमची रेस्ट मॅनेज करावी की सुरुवातीलाच थोडीशी, म्हणजे आता आम्ही दुपारी निघतो तर जेवल्या वगैरे नंतर आम्ही फ्लाईट मध्येच जेवतो, दॅट इज आवर लंच दिसथिंग. मग थोड्या वेळ तू, मग थोड्या वेळ मी, मग थोड्या वेळ तू, मग थोड्या वेळ मी करून आम्ही ती कंट्रोलला लँड करायचे 3-4 तास आधीपर्यंतच संपून टाकतो. म्हणजे बाय द टाइम यू लँड अँड यू टेक युअर बॅग्स अँड यू गो टू द हॉटेल, युअर बॉडी इज समहाव टायर्ड. इवन इफ यू आर नॉट स्लीपी, यू आर टायर्ड. मग जाऊन अगेन दीज आर व्हेरी स्मॉल थिंग्स. मी मम्माला सांगते तर शी यूज टू बी व्हेरी सरप्राइज इन द बिगिनिंग की वी यूज टू शट आर, आणि थँकफुली एव्हरीबडी हॅज ब्लॅकआउट कर्टन्स. ते जे एकदा बंद व्हायचे की ते मग नंतर आफ्टर इट वुड ओनली आय थिंक ओपन वेन आय एम गेटिंग रेडी अगेन फॉर द नेक्स्ट फ्लाईट द नेक्स्ट डे. कारण तेव्हा उजेड असायचा, बट आय वॉन्ट टू स्लीप बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी इट्स 1:30 इन द नाईट इन इंडिया. तर मी तेव्हा झोपले. आता परत त्यांचा सनराईज तिकडे लवकर व्हायचा, तर त्याच्याने परत मला जाग येणार. सो आय नीड दॅट 8 or 9. तो आता तर मी कमी म्हणतेय. आय नीड दोज 10-12 hours of sleep, especially after a long flight when I know that body is so going to be in a surprise mode की वेळेचं काय होत नाहीये का, the daylight and nighttime wala issues that happen. So I used to shut that. I used to put a eye mask, have some garam pani किंवा काहीतरी हे करा आणि just go to sleep. Just go to sleep and put my phone on silent, which was the most important thing which I didn't realize in the beginning. कारण मी तर तिकडे झोपून जायचे, पण हे 6:30-7 ते ग्रुप्स मध्ये नाही, गुड मॉर्निंग, नमस्कार आणि काय काय, दॅट यूज टू वेक मी अप. आणि मग ती एकदा 2-2.5-3 तासाची झोप होऊन डिस्टर्ब झाली की मग फुल डे यूज टू गो वेस्ट.
कारण असं पण नाही ना की लंडनला नुसतं, आता लंडनला गेले नुसतं झोपून तर नाही राहणार. त्यामुळे ते 8-10 तास उठून मग आम्ही बाहेर पण जायचो बघायला. बिकॉज देन अगेन हम्म. late night used to be our flight back. So we used to come back again, maybe rest, lie down for half an hour, 1 hour, and then operate back all the way to Delhi. So it was so important to manage sleep. And so my only thing was I would not look at the clock, हम्म. especially not my Indian time. And that used to throw me off. So I used to either see की अच्छा बाबा आता मी 8 तास जेव्हा पण झाले, वॉट एव्हर द टाइम, 8 तास झाले, 8.5 तास झाले, आता मी उठले. आता उठल्यावर काय करतात, ब्रेकफास्ट. सो नाव आय विल ईट वॉट एव्हर दॅट इज. सो दॅट मील इन इंडिया विल बी लंच. इट डझंट मॅटर, माय बॉडी नीड्स ब्रेकफास्ट. Now I will eat, I will go out, I will eat again, I will maybe sleep for 1 hour, then I will go for my flight and have dinner. No, so basically, my day would start when I would wake up. I would go through my meals and everything as per our whatever timing, sleep, and that's when your day ends. Daylight, घड्याळ हे सगळं बघून काही म्हणजे काही व्हायचं नाही. So basically, And you even need to food, follow body clock. yes, yes, yes. What Listen, your body needs at that time. If you're feeling sleepy, just listen to sleep. your Don't body. think. Yes, yes, absolutely. And even food for that matter. म्हणजे इतकं food habits बदलल्यात. Um, I've started consciously eating a lot of uh, fresh vegetables, cut down a little on meat. Not that meat is bad or anything, just whatever is working for my body. Try and have more of fresh, anything that is fresh. म्हणजे आता जसं आम्ही इकडे तिकडे जातो, आता पॅरिसला जे लोकल फ्रुट्स मिळतात किंवा लोकल व्हेजिटेबल्स मिळतात किंवा वॉट एव्हर इज देअर लोकल दिस थिंग, आय गो अँड हॅव दॅट. आय हॅव स्टॉप इटिंग मोस्ट, आय कांट से ऑल. कधी कधी हे वाटलं की मॅगी मी पण खाते, पण I've stopped eating most of packaged foods, की chips झालं, हे झालं, cold drink झालं. Just consciously making an effort to not put all those things in my body. भाज्या, फळं, डाळी, म्हणजे जे लहानपणापासून मम्मीने सांगितलं आणि ऐकलं नाही, ते सगळं मी आता खाते. मला सांग की अशी कुठचं, आता तू इतके वर्ष फ्लाय करतेस, अशी कुठची प्लेस राहिली आहे का तुझी की तुला तिथे फ्लाय करायचंय आणि अजून चान्स मिळाला नाहीये? अरे भरपूर, भरपूर, भरपूर. Like it's limitless actually. किंवा because as pilots we have so many options की ह्या एअरलाईन मध्ये जा, त्या एअरलाईन मध्ये जा. Plus half the places that I want to go to, maybe my airline doesn't go to yet. I have been waiting I've been to Australia on a trip, but I don't know why I've been waiting to land myself into Australia. Like Sydney is one place that I want to go because it's a beautiful airport. More than that, just की इकडून मुंबईवरनं आपण जाताना जो समुद्र किंवा जो इंडोनेशियाचे आयलंड किंवा ते जे सगळे व्ह्यूज आहेत ना, दॅट इज मतलब फिनॉमिनल. और इवन जेव्हा तुम्हाला, कारण भरपूर इंडोनेशिया गेल्यानंतर फक्त पाणीच आहे आणि मग ऑस्ट्रेलिया येतं. त्यामुळे भरपूर वेळानंतर जेव्हा ते कोस्ट दिसतं, is I have been told it is beautiful. So I'm waiting to do that. I'm waiting to see that coast of Australia. ओके. But yes, there are a lot of small, small places also. But I think to answer your question, I'll say Australia. नाईस. हिला ऍक्च्युली खरंच तुझ्याशी गप्पा मारायला ना मला खूप मस्त वाटतंय. आणि जरी आपल्याला खूप दिवस लागले हा टाइम ऍडजस्ट करायला, आज आपण खूप मनासारख्या खरंच. गप्पा मारल्या. तर मी पण मला आता उद्या परत तुला फ्लाय पण करायचंय. तुम्हाला एक जाता जाता मी तुला फक्त 1-2 गोष्टी विचारते की तुला आता ज्यांना या फील्डमध्ये यायचं असेल त्यांना तू काय गाईड करशील की हाऊ यू प्रिपेअर युअरसेल्फ, काय त्यांनी प्रिपेअर केलं पाहिजे, काय माइंडसेट ठेवलं पाहिजे? आणि त्यांना ऑफकोर्स त्यांच्या पॅरेंट्सना पण, कारण अदर दॅन त्यांच्या सपोर्ट हे पॉसिबल नाहीये. तर तू काय Absolutely. गाईड करशील या सगळ्यासाठी? Okay, very importantly, you need to have a little bit of financial stability for this. कारण कितीही म्हटलं तरी, yes, we have to acknowledge the fact that this is an expensive course. Having said that, ह्याचं लोन खूप इझिली मिळतं, कारण बँकेंना पण माहितीये की किती ह्याच्यात खर्च होतो. त्यामुळे that should be okay. This is for the parents. This was for the parents. For the
kids, if I may say that. Uh, the most important thing is first, when you're in your 10th or 11th, सायन्स लाईक आय सेड ते अकॅडमिक्स आणि हे सगळं बाजूला राहू दे. ते आपल्याला कुठल्याही वेबसाईटवर गुगलवर तुम्ही घातलं तरी मिनिमम क्वालिफिकेशन सगळीकडे मिळतं. आय विल टॉक अबाउट ह्युमन फॅक्टर्स, विच आय वॉज टोल्ड बाय दिस वन, लाईक आय मेन्शन माय डॅड्स फ्रेंड. व्हेरी इम्पॉर्टंटली, डू युअर मेडिकल फर्स्ट. कारण इतक्या छोट्या छोट्या गोष्टी निघतात त्याच्यात की जे आपल्याला कधी आपण विचार पण नसता केला. अँड वी वुडंट रिअलाइज दॅट इन आर डेली एव्हरीडे लाईफ, बट दॅट इज इम्पॉर्टंट टू फ्लाय. आणि एवढा तुम्ही खर्च कराल, नंतर तुम्ही सगळ्या एंट्रन्स वगैरे दिल्यानंतर मेडिकल कराल आणि मग काही देव न करून त्याच्यातून निघालं, सो यू लिटरली वेस्टिंग युअर रिसोर्सेस. सो फॉर द पेरेंट्स, गेट your resources ready, and for the kids I would say do your medical first and see if you're fit enough to fly. After that, the second most important thing is your mindset should be that you're willing to study. I was not told this. I was said ki ha abhyas ahe, but you actually end up studying for the rest of your life. It's not like maybe an engineering or a medical. Again, I don't know a lot about those courses, तर मी एकदम पण openly काही म्हणू शकत नाही. But of what I have seen, my father is a civil engineer, so of what I have seen is, yes, he studied in the beginning, then he again studied for his MSc, then he studied for whatever, but that is maybe once in 3-4 years, where only if you're upgrading your say qualification is when you need to study. Here I need to study almost every single day because every flight is different, every takeoff and landing is different. We have tests every 3 or 4 months. I'm actually preparing for one now. I have a test 3 days later. आमची फ्लाइंगची टेस्ट असते दर वर्षाला. आमची फ्लाइंगची टेस्ट असते दर 6 महिन्याला. ऑल्सो वी हॅव थिअरी टेस्ट एव्हरी इयर. सो इट डज नॉट एंड. Having said that, again, not to scare anybody, I was a very average student in school. मला कधी असं 95-97% कधी आले नाही. आणि फ्लाइंग मध्ये ते नकोच सुद्धा. एक्स्ट्रा अभ्यास करून पण गेलेलं त्यांना आवडत, बिकॉज दे नीड लर्न, understand, and procedures, which is very easy. So that's all that you need to take care of. And I think just enjoy what you're doing, because I know I am, and because of that, it makes me happy. And because of that, I don't have that mindset ki, "Arey bapre, aaj utun कामावर जायचंय." I'm so excited to go to work Every day. every day, every day. नाईस. एकच फक्त लोकांच्या मनात एक शंका असते की तुम्हाला जर चष्मा असेल तर फ्लाय करू शकत नाही. हे खूप एक आहे, तर त्याच्याबद्दल सांग, ते किती खरं आहे किती खोटं आहे. कारण आजकाल ऑलमोस्ट प्रत्येकांना चष्मा असतो. आणि नसला तरी फ्लाइंग करता करता लागेलच, कारण आम्ही एवढे स्क्रीन्स बघतो. त्यामुळे नाही, असं अजिबात हे नाहीये की चष्मा असलं तर नाही करू शकत. लोक चष्मा लावून फ्लाय करतात, लोक लेन्सेस लावून फ्लाय करतात. तुमची त्याच्यानंतर 6x6 विजन असली तर यू आर फिट टू फ्लाय. येस, हॅव्हिंग सेड दॅट, एअरफोर्स साठी डिफरंट स्पेसिफिकेशन्स आहेत. दॅट आय एम नॉट व्हेरी शुअर, सो आय डोंट वॉन्ट टू से एनिथिंग हिअर. बट कमर्शियल फ्लाइंग साठी इट इज ऍब्सोल्युटली नो प्रॉब्लेम if you have chashma or you're using lenses. त्याच्यातून तुम्हाला दिसतं ना बरोबर, तर तुम्ही फ्लाय करू शकता. सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लेम. ओके. हिला आपण आता ह्या लास्ट नोट वरती आपण स्टॉप करूया. आपण खूप मस्त गप्पा मारल्या आणि म्हणजे असं मला समाधान मिळालं तुझ्याशी बोलल्यानंतर की खूप दिवस मी वेट करत होते तुझ्यासाठी, आणि आज आपण बोललो ते खूप छान. मी पण. सो थँक्यू सो मच की तू हा वेळ काढलायस आणि इतक्या बिझी स्केड्यूल मधून. थँक्यू वन्स अगेन. आणि थँक्यू तुझ्या पॅरेंट्सना पण की त्यांनी तुला इतकं छान सपोर्ट केलाय या सगळ्यामध्ये. आणि तुझे ड्रीम्स, ऑस्ट्रेलिया लँडिंग आणि ज्या ज्या काही ड्रीम्स आहेत तुझे माइलस्टोन सगळे तुला मिळतील. आणि लवकरच आम्हाला थँक्यू. एक अनाउन्समेंट ऐकायला मिळेल थ्रू कॅप्टन. Yes, yes. Thank you very much for having me here. Thank you very much for actually giving me this honor to come and speak. कारण मला माहितीये तुम्ही भरपूर अशा मुलींना, लेडीजना, I would say,
बोलवून हे भरपूरच चांगलं हे तुम्ही इन्फॉर्मेटिव्ह सेशन्स करताय. थँक यू फॉर गिव्हिंग मी दॅट चान्स टू से अ फ्यू नाही जास्तच बोलले जरा, टू से अ लॉट ऑफ वर्ड्स. थँक यू व्हेरी थँक्यू मच. थँक्यू इला. सो मंडळी, आज ऍक्च्युली इलाशी बोलताना ह्या गप्पा संपूच नाही असं वाटत होतं. इतक्या सुंदर गप्पा झाल्या आणि इलानी संपूर्ण एव्हिएशन फील्ड बद्दल, तिच्या पायलट ह्या करिअर बद्दल खूप छान माहिती सांगितली, तिचे एक्सपिरियन्स सांगितले. तुम्हाला हा एपिसोड कसा वाटला त्याबद्दलचे तुमचे अभिप्राय जरूर मला सांगा. आणि ज्यांना कोणाला पायलट बनण्याची इच्छा आहे, या फील्डमध्ये जाण्याची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी हा एपिसोड नक्की शेअर करा, की त्यांना ह्या गोष्टीचा फायदा होऊ शकतो. एक करिअर गायडन्स हे मिळू शकतो आणि सगळ्या शंका निरसन होऊ शकतं. ज्यांना कोणाला काही शंका असतील तर त्यांनी कमेंट बॉक्समध्ये पाठवल्या तर इलाकडून आपण त्याची आन्सर्सही या मिळवू शकतो. सो तिचं शेड्यूल खूपच बिझी असतं, त्याच्यामुळे इमिजिएट आन्सर जरी आलं नाही तरी मी तुम्हाला एवढी खात्री देऊ शकते की ती तुमच्या प्रश्नांना उत्तर नक्की देईल. तेव्हा कमेंट बॉक्समध्ये तिच्यासाठी काही प्रश्न असतील तर जरूर टाका. लवकरच पुन्हा एकदा नवीन हिरकणी बरोबर आपली भेट होईल. तोपर्यंत धन्यवाद.